Здравейте, КиноФенове! Здравейте! Тази седмица излезе първият епизод от петия сезон на епичната драма Game of Thrones. Това ни накара да се замислим и за други интересни сериали, които определено трябва да бъдат видяни. Затова решихме да ви представим 10 сериала, но обърнете внимание, те не са подредени в определен ред. Преди да започнем, първо бихме искали да кажем, че да изберем само 10 беше изключително трудно. Така е, със сигурност ще пропуснем някой, но това няма да е защото не сме сетили за тях или не сме ги обсъдили. Също така да подчертаем, че това е наше лично мнение, базирано на нашите вкусови предпочитания. Да започваме! Нека започнем с Californication. Това от типа сериали, които се изготвят по изключително труден начин, представяйки живота на един единствен главен персонаж и неговите житейски драми. Дейвид Духовни се справя перфектно с ролята си на писател, алкохолик, пристрастен към секса, който се опитва да оправи разваленото семейство, но вътрешният му порив за саморазрушение надделява винаги. Препоръчваме Californication на всички любители на забавните сериали с остър и хъплив хумор. Okay, big guy, you and me. We've never done this before, but desperate times call for desperate measures. Well, normally I would suggest a bunch of Our Fathers or a couple Hail Marys. What about a bad dream? Hank is going to hell. Любимият сериал убиец на Америка – Декстър. Сериал за демоните, които се спотайват във всеки един от нас и начинът, по който ние се опитваме да ги контролираме. Като всяка продукция на Showtime, Декстър е сериал с силна авторска позиция, който не се влияе от критиките на другите. Ние с Ники ви препоръчваме Декстър, защото е един от любимите ни сериали. You know what? Things are good. Most people get all angry about going to work, the grind, just living for the weekend and all that. Not me. Nope. I enjoy what I do. Yeah, contributing the only way I know how. There's no place I'd rather be. Nothing else I'd rather be doing. This is what life's all about for me. And I only really feel like myself when I'm surrounded by blood. Продължаваме с сериала Lost. Може би всеки един от нас чул за този гениален сериал. Lost разказва живота на група пътници, претърпяли самолетна катастрофа, които трябва да работят заедно, за да оцелеят. Разбира се, това е само привидно. Заложени са дълбоки философски въпроси, на които зрителят търси отговори до последния епизод. Ако не сте гледали Lost, започвайте веднага. We must have been at about 40,000 feet when it happened. In an air pocket. Dropped. But we crashed 1,000 miles off course. They were looking for us in the wrong place. Stranded on an island. No one's coming for us. This place is different. We all know it. We all feel it. It's been 6 days, and we're all still waiting. Waiting for someone to come. But what if they don't? We need to start figuring things out. We need to figure out how we're going to survive here. Who was that? Поредният сериал е Prison Break. Този сериал беше много популярен у нас. Изключително интересен сюжет, който комбиниран с добрата актьорска игра допринася за изграждането на един страхотен сериал, който успява да те развълнува, независимо от това колко пъти го гледаш. Гарантираме, че Prison Break ще ви хареса и е напълно възможно да се превърне в любимия ви сериал. My name is Michael Schofield. My brother is facing the electric chair, framed for a crime he didn't commit. After his appeals were exhausted, I knew there was only one way to get him out. Getting you out of here. It's impossible. Not if you design the place, it isn't. You've seen the blueprints? Better than that. I've got them on me. Следва Shameless. Ако вашето семейство ви струва странно и объркано, не бързайте да бягате от вкъщи,
А погледнете Shameless. Уилям Ейдж Мейси влиза в ролята на баща, който е загърбил всякакви бащини функции, а просто неговите 6 деца се справят сами за себе си. Shameless ще се хареса на всички, които гледат по-странни сериали, описващи реалния свят. Nobody's saying our neighborhood's a Garden of Eden, but it's been a good home to my kids. Fiona. No. The bat is for killing, not for taking to school. My rock. I'm here to help Karen study for a midterm. Lip, smart as a whip. I get paid for tutoring. I know. Debbie, sent by God, raises money for UNICEF, some of which she actually turns in. Carl. I don't really know that much about Carl. Oh, loves animals. Ian, incredible work ethic. You must be joking. He's married. Liam, but he looks a little bit like my first sponsor. And me, Frank Gallagher, captain of our little ship. And around for all my friends from the UAW. Really? No. Absolutely, wildly, unapologetically shameless. Като говорим за дисфункционални семейства, няма как да не споменем и Game of Thrones. Най-мащабната продукция на HBO, която ни пренася в един фантастичен свят, в който всички действия от главните герои, и не само, са породени от желанието за власт сила. Сериалът ни предоставя няколко равнопоставени сюжетни линии, в които персонажите не са нито добри, нито лоши. Един малък съвет от нас, ако сега започвате да гледате Game of Thrones, моля ви, не се превързайте към главните герои, защото наистина ще съжалявате. There was a raven from King's Landing. John Arryn is dead. The king rides for Winterfell. If he's coming this far north, there's only one thing he's after. You got fat. I need you, Ned. I would name you the Hand of the King. You help me win the Iron Throne, they'll help me keep the damn thing. Следващият сериал е Френч. Нестандартен. Това е най-доброто описание, което може да се даде на този сериал. Безспорно това е от сериалите, които печелят зрителите, като им предлагат нещо ново, което не са виждали до сега. Ако сте фенове на научната фантастика и добрата драма, то Френч е вашият сериал. Olivia Dunham, FBI. Most of what I'm about to show you has not been made public. Intel that's classified above top secret. They're calling these events a pattern, as if someone out there is experimenting, only the whole world is a lab. Anything, anybody you need, you can have. His name's Walter Bishop. My father. He worked out of Harvard. He was part of a classified U.S. Army experimental program in an area called fringe science. You're telling me my father was Dr. Frankenstein. Продължаваме с Breaking Bad. Един от най-добрите сериали за последните 10 години. Сериал, който гледаш не само защото ти харесва един персонаж или защото ти харесва идеята. Просто няма какво да не харесаш в Breaking Bad. Живота на Уолтър Уайт се преобръща, когато разбира, че е болен от рак на белите дробове. Гимназиалният учител по химия е готов на всичко, за да се погрижи за семейството си, след като той си отиде. Според нас Breaking Bad не трябва да се изпуска. You understood what I've just said to you? Yes. Lung cancer. Inoperable. A substantial amount of methamphetamine being taken off the streets. Hank, how much money is that? It's about $700 grand. It's easy money. Why don't you say the word and I'll take you on a ride along. Why just knock down a meth lab? Hank. Останаха ни 2 свободни места в нашата класация и мислим да ги запълним с 2 криминални сериала. Един от тях е True Detective. Тия поредиците в последните години набират много голяма сила. Спокойно можем да кажем, че сериала има огромна заслуга за това. Матю Макконахи и Харълсън изграждат едно филмово дуо, за което ще се говори още доста дълго. Ако до сега не сте гледали True Detective, ще се знаете приятно, когато започнете. January the 3rd, 1995. I remember. I worked with Russ Cole for 7 years. What do you know about him, Marty? Good detective. Doesn't care about making friends. People change. You're obsessive. You're obsessive, just not about the job. Relationships change. You need to tell me what's going on.
How many times have we had this conversation, detectives? Nothing ever changes. This is a world where nothing is solved. There is a war happening. What have you been doing, Marty? This is Case. You know the pressure we got on us. Used to not be such a chicken shit, I swear. You know why the story's always the same, 17 years gone? Because it only went down the one way. Everybody knows there's something wrong with them. Everybody's got a choice. You sure you want to do this? Not exactly. Everybody wants confession, but everybody's guilty. Последният сериал, който ще ви представим е Шерлок. Първият път, когато чух за идеята за сериал, представящ Шерлок Холмс и неговите приключения в съвремето, бях доста скептично настроен. С огромна радост мога да кажа, че скептицизма изчезна и се замени с нетърпение да видя още от сериала. Наистина невероятен сериал. Той е създаден от гениалния мозък на Стивън Мофът, който стои зад най-добрите епизоди на Доктор Ху. С екипа на КиноФен сме убедени, че Шерлок ще ви хареса и няма да можете да спрете да мислите за него. Who are you? What do you do? What do you think? I say private detective. When the police are out of their depth, they consult me. Got anything? This is his hunting ground, right here in the heart of the city. Why didn't I think of that? Because you're an idiot. This is my friend, John Watson. Friend? Colleague. That's how you get your kicks, isn't it? You risk your life to prove you're clever. Shut up. I'm saying we're thinking. It's annoying. You like the funny cases, don't you? The surprising ones. Obviously. The game, Mrs. Hudson, is on. Time to play. Oh, I am playing. The name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Това от нас КиноФен. Надяваме се нашето видео да ви е харесало. Напишете по-долу в коментарите кои са вашите любими сериали. Може да се абонирате за нашите канали в VBOX 7 и YouTube. Както и да посещавате нашата Facebook страница, където може да откривате новости от света на киното. Чао! Чао, чао!